Julie, salam samala Julie. Diri ka da LSF program na tene Mohd Ibrahim shkete tene kong Kargil ni juksteno tene Mohd Ibrahim tene ni goma nang kau ngata Indian Institute of Science ya Max Planck Institute sos kone kone lobjong zate no tene kone ngata chuntu se lobjong bogar juna tene primary schools kun pura gaung ambachuni jostok tene higher secondary school tene government high schools Panikhar then 8 9 9 government high school Baro Kargil then 11 12 Suru Valley school Kargil ni kone lobjong chosto then test ni B.Sc science then government memorial science college Jammu ni then test ni then M.Sc ko mata Indian Institute of Science ko mata Indian na sang top science institute no ko na Indian IIT Indian Institute of Technology gune sang science na Indian Institute of Science ko mata Indian na number 1 ko word na ma tapono then nge samena Ladakh ma gomar gindo ko mata Indian Institute of Science gun chosena kone मतलब integrated PhD chotmen desine master's chose desine kona further PhD program cho desine kon Germany akons kyoto tene Germany the Max Planck Institute of Biophysics now Institute of Physics University of Augsburg Germany ni kone tene PhD 2023 ni PhD chose then daksa kon post doctoral fellowship Germany join no ka technical university na tene idika shutes pa Dr. Mohd Ibrahim nga शुक्रिया bet ये हमारी का दिनिंग प्रोग्राम में शुचेस समोला जुले सलाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चों से इंटरेक्ट करें आपका कैसे जर्नी रहा आप अपने बेसिक स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से गाँव से करके भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईएससी तक पहुंचे उसके बाद अपने पीएचडी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जैसे जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन जर्मनी सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द लद्दाख साइंस फाउंडेशन द पीपल ऑफ लद्दाख would like to congratulate you and compliment your dedication and your focus on your career and that is very really commendable and it's inspiration to all the students from Ladakh. We should not feel like okay, we are from rural background, we didn't go to a good school. So he is a living example to all of you and you should take inspiration from him and मैं बाकी parents से भी यही request करता हूँ कि अपने बच्चों को इनकरेज करे जहाँ भी वो आगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं तो बच्चों को भी ये अवेयरनेस होना चाहिए और कुछ भी इस तरह का बड़ा स्टेप लेने के लिए मतलब हिचकिचाहट नहीं चाहिए सो once again thank you Dr. Ibrahim so now I request you to interact with the students thank you. Thank you very much, Tashi Sab, for such a kind introduction, and thank you everyone for joining. I have prepared some slides, so I will just go through it, and I will just tell you the plan. So how am I gonna just raise your hand or let me know? Then I will shift to Hindi or English or whatever language, or Hindi or English. I think I don't speak any other language than that. Okay, let's start. Very good. Welcome everyone. So as the talk will start with, so I did not know what to choose for the title, so I just put it LSF Talk, Ladakh Science Foundation Talk. So I will start with this quote that I really liked when I was in my bachelor's. I was doing my B.Sc in Jammu, so I came across this quote. So I still like it very, very much. So it says, only those who risk going too far can possibly find out how far one can go. So you have to just push your, keep pushing, and only then you can learn how far you can go. So you just keep trying. Okay, let's start. So this talk idea, so overview. Very simple overview. So let's briefly introduce with Kinga Gatsokhla schooling garna bas ya tashi service man already detail introduce bas chadangas pelik zyada yan repeat bamet फिर भी ngas main dan career ya moment unga important sondon ngatas ठीक बस describe it then bulik dak sangas gatsok last bad gatsok di last pang involve song duch explain bet dekan ngatas PhD ngatsok apply bas max plan ha dongas explained it by explain I mean as detailing exactly that ngas google and search bas gatsok la bas gatsok la CV et non sanga tan tak yentan du ihsas show ki man speak man fancy background chi gomar goshamin normal yod na ngatan diun sa qdi chog jaga na ngatan apply wangi just hemat bar goshin tak yentan di ihsas shuk chalo brief trajectory tashi sab is already mentioned bas ki gaga announcement songa Achambur nin Panikhar sala suru tesru blog du Kargil na
government primary school 5th sakpa khama khurang se Achambur la 6 7 pani kharla 10 sakpa pura 12 sakpa Kargil la se schooling pura Kargil la bas der gap na khachul la se main idea khachul B.Sc admission len gap na then da bas IIT fe tari bat chana typical trajectory ngati phu saksa da tsos ba de sakpa shayad gap na IIT select masung chalo ka reason pang detail en chamet chana IIT select ma cha drop bas gap da khachul la sama chana Jammu song se B.Sc bas start bas chana this sakpa trajectory khama Kargil la se khama government school en se 12 class pass bas de gana Jammu se B.Sc bas di mana typical trajectory ngati maximum sagas chayad science background en na ngata this trajectory saga yomat mena pru de gana important point puga ngas sam pura go be dunia ti fes go be kan punga di IC selection suri na so IC Bangalore la selection M.Sc physics fe ta IC Bangalore la chisung shayad dan saga bata duk ga tsokla IC Bangalore la B.Sc basal gana ga to select shadre B.Sc basal gana IIT jams en exam shad sirf IIT jams samin domin ma just daksanga pata me chat me chat just zere exam chik chat pen domin ma shayad yang exam khachik shayad duk IC Bangalore select fe but nas IIT jam exam tans B.Sc basal gana IIT jam exam बारे में आइए पोस्टर चिकन थों देर गैप नवास 2 साल सेकंड ईयर ना सेकंड ना थर्ड ईयर हॉस्टल में चनस यम्बो प्रिपेयर बस कॉलेज चांसेस चा यम्बो IIT जैम में प्रिपेयर बट सेल्फ प्रिपरेशन दुगा चोखला बाजार में सेल्फ प्रिपरेशन पुराना पेपर सॉल्व बस प्लस गैलरिक शॉप एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कोशिश बस चना नाम सम फिजिक्स اللي بطريقه كثير ناس طريقه تشيك تشيك قاين की प्रॉब्लम सॉल्व वर्शन नाम सांगस कॉन्सेप्ट चिका तो सिल ना फिजिक्स की दक्षरा से न्यूटन लॉ पता चना जस्ट सिल चा इनफ मीन प्रॉब्लम सॉल्व वर्शन में समर ऑन प्रॉब्लम सॉल्व वर्गोस रन अराउंड क्वेश्चन वर्गोस छुप वर्गोस चना 2014 है B.Sc कंप्लीट बस गया अपना IIT जैम एग्जाम तांस रियल रैंक योंस IC बेंगलोर लंगा एज एन इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट सिलेक्शन चना IC बेंगलोर है इंटीग्रेटेड PhD जर्मनी PhD M.Sc इसका yang देना ना साक पूरा छचिन में 7 साल छचिन ऑलमोस्ट 7 साल छचिन कंप्लीट IC बेंगलोर ला लेकिन IC बेंगलोर लंगा सॉफ्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स लैब चेंज ज्वाइन बस होते छना एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन इसका बस नाता के यों दांग दी चीज रेंजर नदियां डिटेल छमेत छना IC बेंगलोर है ना MS बस बिंग में डिसाइड बस रिया अपना मस PhD पे अप्लाई बेन बाहर ला दो बस ना लंगा कुछ महीने IC बेंगलोर एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट ना बस देन लैब पे जस्ट प्रोफेसर प्लेजेस की स्कॉलरशिप वन छना कि IC बेंगलोर स्कॉलरशिप मत زي as a project assistant plus बस स्टार्ट बस देम دير جابنا IC بنغلور جابنا ستوري يا ماكس لانغا يوم سبلاي بس احسن بوستر كده عشان ما سرب important point بديك point بدك دي صح بيسك دي صح بانغا تنصغ يوم دي كان جابنا IC بنغلور سيلكشن جابنا ما دوتس opportunity توب دوتس facilities توب دوتس يا एक दोस्तों माहौल चितो गांगा really राउंड का लास्ट बांगन रैंक करियर ग्रो बांगन हर चीज का तो संबेक तम अपने दोस्त अप्लाई बस लास्ट बांगन experimental setup थों computational facility थों हर चीज तो मैंने चैनल में जनता का सामान दक्षिण दी स्टेज पे करना सिर्फ IIT एंड 12 लेवल सेलेक्ट मचाना जस्ट हार्ड ब्रेक मचा तैयारी बंदुक चाहिए ची बस यहाँ IIT सोचना IC सोचना चैनल आता इन जनरल नॉर्मल यूनिवर्सिटी बस ज़्यादा फैसिलिटी तो दे ना चैनल दे फिलहाल दें अच्छी ची बस कोशिश बचा दी जस्ट ब्रीफली मैं आता हूँ दिक्कत लोग से हूँ क्योंकि आता कवर मामू बारूशात دخسناس غازوس IC بنغلور لانغاس غازوس لاشيباز زنا دخسناس غازوس لاشيباز just to briefly describe it ताकि आपन क्योंकि दी लद्दाख साइंस फाउंडेशन में साइंस सिस्टम आता है शायद कंप्लीट सेशन में आती सेशन पे ओके छाने दखसंगास लास्ट बाद कंप्यूटर सिमुलेशन दर्शन स्पेशली मॉलिक्यूलर डायनामिक्स रे पर्टिकुलर फील्ड चला बाद गांग आते सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर मतलब नॉर्मल कंप्यूटर से आती प्रोसेसर होते हैं 4 प्रोसेसर क्वाड कोर जरे दिया 8 प्रोसेसर दी तो सुपर कंप्यूटर हजारों कंप्यूटर कोर दिया दी तो अरेंज आते हैं दी तो कंप्यूटर के आते फिजिक्स इक्वेशंस ऑफ सॉल्व बगेंच में ना मिसाल आते हैं किसी एग्जांपल से ताकि के थोड़े मान लो दी पार्टिकल सुनो सो इंटरेक्ट बने मतलब फोर्स शिकता है ना छाना आता न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इस वजह कोई पोजीशन पो आता प्रेडिक्ट बगेंच सपोज मान लो दी न्यूटन लॉ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना साफ पता ना तो हाई स्कूल में लेकिन पार्टिकल मान लो निसा सिस्टम पे मान लो आती है पेन चुत डिपेंड पे आते बुद्धि होने का तो आता एग्जैक्टली प्रेडिक्ट बायन की 1 सेकंड विया नगर लेचिन 0.02 सेकंड विया नगर लेचिन आता एग्जैक्टली साफ बता दिखा सब बचिन लेकिन जब सिस्टम पे नंबर ऑफ पार्टिकल मांगू छाना इब्राहिम जेम्स सॉरी क्वेश्चन है तो जान ये क्वेश्चन बाद में लेंगे पहले okay ओके please if I'm not clear or I'm going too fast please let me know matas this about just so the main idea that at this point just what the point I want to make here is just using Newton's laws equation we solve using these supercomputers we solve this coupled differential equations so for example here it says that the differential equation where is discretized what it says is that if you know the position of the particle at t minus delta t
and its current position and the force on it, then you can predict its next position, where it will go next, right? This is what we do for systems with millions of atoms and hundreds of thousands of atoms. This is basically what we do to study physical systems on computers. Keep in mind that the equation on solve normally pen and paper ki ngancha men kyunki system pe desa kaxfu shachin ya number of equation des mamu shachin ki tractable lushan. It's not analytically tractable, so we need to use computer to do that. So that's what I do nowadays. So just take example chitan. So choka IC and ngadi so project class bath. So this project is should ki do nanoparticles. Nanoparticles ne diang gold sunse nanometer size spherical gold particle chika polymer katun attach basyo. Di nanoparticle kuch fraction chang polymer matrix यहाँ ऐड करता है मतलब जिस polymers ऐड बना तो पूरे property change है तो उनसे fraction यहाँ बना property मतलब viscosity से या strength से तो सब change है छाना मज़ा IC Bangalore लेते हैं तो investigate बस कि क्या change सोचें दोनों दिस setup is बस atomic for microscope is रहा ellipsometry is रहा X-ray scattering है मतलब X-ray तांचे ना मतलब property खच्ची study बचिन या measure बचिन छाना main thing as master thesis में experiment बस करने लेकिन साइड ला सिमुलेशन मतलब इसना जरिया पहला डिस्क्राइब बस कंप्यूटर सिमुलेशन की बात रही इंटरनल मोशन सॉल्व ऑटोमेटिक सिस्टम क्योंकि ना चले दिया फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिमुलेशन आते हैं बाजार में सुनते नैनो पार्टिकल चिक दिया तांस ना एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जस्ट देना बात इनकी दी प्रॉपर्टी नैनो पार्टिकल पे इंट्रोड्यूस बने चेंज चेस ऑन प्रॉपर्टी चेंज चेस ऑन the features the interface because the interface position at on detail shamet just simply just use the interface boundary conditions as slip length particular ki samsik the interface पे करना the matrix से अगर move करते हैं ना samsik velocity difference दो आते हैं Navier-Stokes equation solve बचें they can computers पे ना do let's say we rotate this sphere here and then we look at the velocity profile but doing something yeah we were able to figure out the key parameter that is important for this for this change in property of the thing. Let's not go into the details. And similarly, then I got to also work here now. Currently, got in this kind of experiments. So let's say atomic for microscopy is in there. This was tip chick, the nanometer out in the tip. The tip become DNA molecule chick, RNA molecule chick, whatever molecule chick. Connect basana. Ngatan force measure bangan chin picosecond level again. Ngatan the pure computer simulation. Newton's laws of motion solve in computer. Do solve basing ngatan this complex system ngatan study bangan. Misal ngatan just then discover basana gatuk the DNA molecule अगर दिन देखे माइके के absorb करते बच्चे ना तो मतलब सिर्फ दो tune by interaction just by changing these cations. So the surface these are sodium ions. So if we put something like cesium ion, then the behavior will look very different. So by changing the type of ion, we can tune this interaction, right? So here you can see so मतलब दिक्कत pull बाने दिक्कत exact force measure बाने just simulation बसे. चना I find it very exciting. Computer yang atau physics laws and atau silver pen. Don't sang atau reality and this all simulate बाने I find it very fascinating and it's extremely interesting for me. Then it's also other sorry computer pre-social screen पे था ना सर डैश है हाँ आ रहे थोड़ा फिर से अब शेयर कीजिए हाँ आ रहे okay so then it's also do some atau AFM experiment gan tip chick attach बस दी का मतलब force chick तांस थे ना मतलब interaction पताशन then it's also então du hammer gonna dinga zato stan ngi just staba idea tong gato stabilize bas ya daxaga stabilize min chuto za remin basic bas then explain it سالجانا توخلا just gato flash bas daxin sak theoretical calculation in sak experiment ma ba computer and simulate bas experiment chi chachin zero matam predict bangen chin मान लो here mati system jo dik silicon surface jo they can pick a lipid membrane chi jaxio they can pick RNA or DNA molecule chi मान लो दिया water simple this setup check chana dik mate neutron hit bachin dik neutron on the neutron hit bas on reflex on detector check detect bachin haga लेकिन कुले माते the incidence angle पे change बना दी चोक्स माता intensity दिके produce है detectors पे का दी experimental in मान लो so दी माते लेकिन माता computer exactly simulate बना the whole process पे ना सना दी pattern पे करना गाच neutron reflex on the system पे करना दो the intensity करना माता exactly be calculate बना कि दी composition पे गाच शुरू along the surface for example here we are looking at the electron density मान लो या neutron scattering whatever electron density मतलब गाच density change along this line मिसाल दी constant density को the silicon in the density of the silicon dioxide in the density comes on the peak the peak point and then there's a dip in electron density and then here you see for example agar the RNA molecule the med nakato suppose the med nakato the flat line chithon the RNA molecule the apne the bam chithon de duga so calculate bas just the RNA molecule it RNA molecules में nanometer some spera tanzan ngatis मतलब ngatis scra ngatis 1000 1000 this thickness 1000 part banaka तो दुस spera tanzan दुस thickness
just by shining X-ray या neutron tang sanga tang exact calculate banjin ki gar duk tam thickness ka duk ze chana diun sanga ta experiments in my computer is simulate bas diun sanga tang banjin malo di equation tang dik sanit kidiyam simply ga di equation tang tang ze deki the electron density in rho or the reflectivity zeshin dila chana ga la reflection duk ze detector ki electron punga ta as a function of angle of incidence pata ka chana ta exactly back calculate ba yanchin ki electron density ka chokshiduk molecular level ki composition ka chokshiduk RNA ta mon ga chokla interact benu ya RNA dik absorption ba benu tun sanga ta detail exactly pata ba yanchin then the question pudu in ki ta du interact sung ga ta chi faida sung ga ta chi pata sung chana dil model system in the sense ki man simple system in the real system pu du chokshon chana ba man wa ta RNA na lipid interaction knya pata chana ka to knowledge ka to na the basic system pe ngata the interaction pata chana ta complex system e ngata the extend by engine mena tune by engine man du ngata jam the simulation engine ga the lipid nanoparticle justin this pure system pe 1.6 million atom yot e samba ngata sam tik danga di computer power to this kam yot ngata 1.6 million atom chang na chang de misal ngata glass gan chuka to kurna the yang sam tik atom of the order of 1 mole so for example the glass suppose 18 gram ngata 18 gram water water atomic number pata atomic number 18 mena H2O atomic mass 18 exactly chana dia 1 mole water 10 to the power 23 water molecule dia dakhsama supercomputer fika shayad 1.6 million already cho system chana imagine this some order of magnitude difference it's 10 to the power 6 and 10 to the power 23 is 10 to the power 17 order of magnitude difference lab ngata down some powerful ngati computer field na ngata di 3 gilasi some kam ngata nature kam chike sirf tayen chena chana gato lipid nanoparticle chicken lipid nanoparticle che dashin dakhsana ta covid and sort of RNA based drug kyons kun gang chion chin zerana di tos nanoparticle chin angos pe drug patas di markun RNA inde di RNA molecule in tang sangati body chin de kan body sosne di lipid nanoparticle disintegrate chin di nanoparticle disintegrate sosne RNA cargo body tang sana do as a drug ya ga tos slash function la chin de khos nangol the bachin chana di model system pe kan ta exactly function ga choben do interaction ga chochin do ga important do ga men do zera pata sina ga ta di na ज़्यादा देना बस ngata ज़्यादा efficient nanoparticle ngata design bangen chimena chana di some basic just a simple example katan anta ngata detail ama cha ki ga stabilize katan baad re na chana main interest punga den so solat ki physics ngata equation ngata computer solve bas really matlab video join yana equation ni ga so molecule ga so move chen duk just equation solve bas na I think which is just beautiful okay di some basic chi ngata den science mamoduk bet ga so PhD apply ta transition to manage restriction okay the cheese so the screen पे मामूली होगा Please, participant, please don't do any, whiteboard writing or screen writing, okay? आप ऑन स्क्रीन करके फिर स्क्रीन शेयर कीजिए इब्राहिम ऐसा ये होगा ना बात हम बात हो शायद exactly हाँ तो वो कोई लिख रहा है I'm trying to stop it but still okay just unshare बस नहीं share yeah just I will just say a few words on this one so this ngata simple research nga tok stable research baat zere ta ngatis entas zeret ki nga sera nga tingi background pi entan thong ki B.Sc sab Jammu na bas dekna ICM us dekna dirions ga tok langas dir apply bas zere nga simply du sanet ki samsik simple dik zere entan sanet nga exactly sanet nga cheese bis Google na chi Google bas ga tok bas nga sanet chana nga Google en china ta okay okay let me okay so the now next part topic ko ngatis ki gats okhla PhD bahar la apply bas zere ngatis explained it now simply is Google Chrome I hope you can see my screen right that is on the screen yes it's coming yeah very good exactly ta suppose मान लो interest MSc बस करना बना बस MSc बस या BSc बस बाहर ले छोक सामने PhD बॉक्स सामने का तो पहला जगह डिसाइड बच्चा गार छोगा US ले छोगा जर्मनी छोगा स्विट्जरलैंड ले छोगा सोंग सरगियाब ना ngatan decide baro uski de jaga nga ga university gera मान लो in Germany Max Planck well known in chana simply Google and type bas open PhD position in Max Planck ha ta mana simply de kya agwa ngas exactly zet ngas ga to apply bazere simply de job type bana job type as a PhD student scientist in young researcher in mana chana that or research subject and suppose astrophysics and astronomy chemistry let's say solid state research that's what complex system right and filter by selection exactly dakhsas tanit ki job position available hote dik some position available san dakhsa yantan dakhsan apply banane chen PhD position bika haga chana
दिक्कत छान क्योंकि ngata ndi sokhshan de ki PhD bahar laga so cha chi bar go sad mena mana kasung do Google search nga institute cha chen do Google bana exactly khun ke ki ka so position available yo tamet ya ba ka details chalo very good chana ngata chi ke click bed man lo ngas already di ke chi ke ping yo suppose man lo PhD position statistical physics ran di ka click bana ka to exactly khun zeret ki ra chi bar go shin der chi umar go shin master degree go umar go strong interest umar go understandable right teamwork, whatever, right? Channel quiz exactly zero quiz something salary tanch in the 2 by third of E13 67%, which is pretty standard for a PhD student. Application which tanch in exactly the CV application portal because so CV na academic records na statement of interest cover letter check upload was simple referring is contact simple chang met complex so chana du just there so bas gap na iran kuch ek hafta jigam 2 hafta jigam reply on ki iran shortlist so mason based on the CV academic records dono yari cover letter ka de sala simple the दिन पोर्टल छिका एप्लीकेशन दिखता तो मिन मयंग खच गम मिसा इरान दिस सपोज ngachi field में जैसे कि theoretical biophysics field में suppose particular nga ek well known scientist pata suppose group muller znas mas MPI group muller position ta khu direct den downs ngadi kichit suppose that's already available position you can apply it right now something easy to sambodon position पे apply ba simply the mail पे कह दी लेता हूँ बस motivation letters चिकना CV ना publication list होता है तो certificate निकाल लेता हूँ mail पे यहाँ चंग ना कर सकते easy विंडो है ना mail बस just एक mail करना है हगा चलिए एक नज़ exactly देखो ना बस दिक्कत नज़दीक जगह ना apply बस I was also interviewed here चैन exactly that's on my website because most of the चैन दी बहुत ज़रूरी है exactly दिन साखों से PDF change होता है ना apply बस माने simple तो this one सर्किट में तो कुछ दिक्कत ज़रूरी है chichi then the expectation question malab you have to have a strong background in physics chemistry computer science mathematics whatever right and you have to know this some programming languages so on chana do ek path chin max planck chhe just website pe sonse to zera suppose machine learning interest na to uski germany max planck machine learning max planck ki man maamo de max planck machine learning beno और देखा position available दूंगा मैं position available नहीं just mail बस exactly देना था से motivation letter पहुंचा CV पहुंचा certificate पहुंचा होगा दूसरा एक one method the second method is then I could some detail and descriptive together somebody could then deka website could substance the detail I mean ngata so tian go shemet is ala some cities dole some cities so chang met na chana dika international max planck research school ang dus har sal mangmolen mat pa through mangmo ambolen chin chana lekin dian chiu जब international max planck research school एक formal procedure chin formal procedure मतलब पहला एक particular deadline chin the deadline पर गया अपना application सब कोई screen बचिन शायद देखने एक particular deadline चला inform बचिन चना almost 6 महीना 1 साल से चांद लेकिन दिया छचा में दिया डायरेक्ट मेल बना मैंने चना दी दिन डाल जिसो एरज अप्लाई बना ग्रुप में बना कोई टाइम है साबा इनफॉर्मली गॉक्स पे छचा में ना चना गास दी चोखला बस में चना दी तो एडवर्टाइज बस पोजीशन एक्जेक्टली दी अवेलेबल यू कैन जस्ट अप्लाई राइट नाउ चना माने इजी दाना चोखला very good that's one thing and secondly max planck hatiya let's take example you already just pinata okay here okay yantani kathon exactly max planck nang di sokson we are always looking for highly motivated scientists chana nam apply wana exchange website because so mail id to apply once malab yari cover letter chigna certificate ma dona pela motivation letter chigna CV to bas interest ton stan mana yari set den da CV ma gala suna khojera interview chawdo chino mate select down zoom ka ya skype ka den skype pe na chana de kana tes bulig introduce be de kana gala suna taxi extend bas talk chikon china ta mina this one the question ponga di thomana ta har cheez na yara ngata thon ki motivation letter and CV at that point when I was applying for this position, I did not know chivas is between CV, motivation letter chivas between. Tanga tang de kyont. Okay. Then it's okay. Misal that's also then na bachina. Suppose EPFL is very famous. EPFL open position, malo. EPFL open PhD position physics. Chana exactly that stand the position open stand. Yang chang thawing da chargo shamet mina. Institute decide bacha open position po. Deadline 15 November तक dealing में सा. चलो एक हफ्ता stand deadline सोच दी particular फिर लेकिन चीज खाची already open option position दे. Postdoc position open PhD student open EPFL का mina. Chana du chok la gar chok sam na pehla source na website bi sa man simple very good chana di sakpa I hope clear song di sakpa ta ngata yung motivation letter na CV ka yang chang nu de ngati tarap na publication list rio dia me dala expression certificate already yung chin sak laga simply ngata sirf effort ta bas motivation letter na CV ta do ga chok la tanga exactly nga ऐसी होता है ना M.Sc just एक जम्मू यूनिवर्सिटी से ऐसा ngach pada ga chok la zbiat CV ngata ada nets bi mina ngati CV ma me ganchi hot mina cheese view chana ngata luckily ना वेबसाइट जी कदें देखता हूँ गूगल का हार्वर्ड CV एंड कवर लेटर था सीधी के नस तखसन चैट में था दी PDF में आता I was so happy to discover this exactly got was between the PhD के इस भी से दुखती है चैट में दूँगा तो साउंड सब शायद फंक्शन दूँ हर स्टेज के फंक्शन है ना okay maybe later
mas tashi salary yapna the namet chana dias interesting chinga chi sune exactly ngata CV ga chol bichin cover letter ga chol bichin exactly explain bas mana detail yana dia dos bisot ki CV similar again this CV ni resume chi faraq dia CV nams bichin some page umur shin interestingly मैं exactly कुछ दिनों से over to news bar question दे मान लो suppose in my case nas जैसे कि device bus developers algorithm developers या calculate bus चीज़ चना दोन सब particular word use बचा है ना चना कुछ exactly example तांग से गत्स खुला CV हो मान लो example real example है ना चना मान लो this particular person is applying for something and this is how his CV looks like this is what he yeah wrote in his CV right then it's all like hachik page news do mean example mana mang taang dia chana ngas exactly then it's all like CV interest ngas exactly stand thing ngas got CV use bas so dik saga taang semena chana simply run education garna bas ya din sang PhD in sang taang master min mana master can start bacha B.Sc या स्कूल आइ पानाडिक स्कूल आइ पर गेला रेकॉर्ड इन स्कूल आइ बनाडिक देकन गा रिसर्च एक्सपीरियंस यो दन सब बिचा या जगह खचे टीचिंग एक्सपीरियंस दिन नातान वशान न लीडरशिप एक्सपीरियंस योद न ठीक med न चंग द रिमेन दुन सिलेक्टेड पब्लिकेशन न दुन सक दे ना chana exactly the PDF pungas ठीक बस सिस देखने दे सब हमारी CV इंटरेस्ट सा दूसरों CV तने cover letter क्यों cover letter बात ऑलरेडी चंद्र exactly दे describe बस इतने last का let me go down दिखा cover letter गत वाज भी चंद्र exactly आंसर simple पहला opening paragraph चुन जर किया चेस भी सीन करने इन public introduce बस middle paragraph में यारी research experience पे introduce बचा या दो paragraph या एक paragraph they can closing statement चिक interest तने किंग आते young to get I hope you will consider my application something simple structure है ना चंग कास्टिंग में दुख देसा चंदे जन chat GPT और chat it was not a thing back then so I spent almost 2 or 3 days just writing this because है ना some this was CV ने cover letter the template pungas use the example ना so देखो इसका गत्स sus chichi bas इंद्र ना like particular person chis गत्स chichis bispin गत्स ऑखोस describe as pre experience but ana exactly देना template pungas ngari CV ना cover letter choose na apply bas next ngas endas na exact application which is kan punga this share with chana this zerati perfect में दक्षा हमारी application तो थोड़ा perfect सरों में problem मांगो लेकिन they point पे हमारी best तांस I did what I could I did the best chana दो important है ना point की हर चीज perfect चीज़ remain chana this was my cover letter so this is not the name of the professor so Jagannath is my friend so I just sent him pretending that I told him that let's pretend that you are a group leader and based on this cover letter would you take me for as a PhD student or not in your group so I just sent it to my friend so that he can read it go through it and kind of give me some feedback so this is exactly what I wrote just based on the template that I showed you as Laksan Sans template pehla round introduce bacha why are you writing this who are you where are you from whatever right they can simply introduce Vaskini master thesis. I said I did some simulation work because this was a simulation theoretical group, simulation group at the MPI. So my simulation was focus was I devised efficient, so these keywords, right? I devised efficient MATLAB and C algorithms to calculate whatever, and then it's all experiment then a big motivation. At the end, I just said, yeah, I hope to receive a positive response and look forward to communicate with you, whatever. So man simple, just based on the template. Chichi bas ne as master and research bas na public describe bacha research ko aduna ra interest stancha so this is cover letter CV exactly dana template kan masters so ming point nas just detail khachik dik then bas chana IISc Bangalore MS buses Jammu na tang chang fancy min duk do ga just sag laga na tidia chik M.Sc bas jaga chikna school ya bas schools are really shared because I think I did very well in school so that's why I had to write it so I just put it also there लेकिन TOEFL लिखा मैक्स प्लैंक इन जनरल TOEFL ज़रूरत छाता में लेकिन नस फिर विशेष सर्टिफिकेट TOEFL एग्जाम पास में चैनल TOEFL स्कोर पाँच दिखा रहा है नस TOEFL वाले ब्लिक कुछ तरह का चीज़ TOEFL इंग्लिश proficiency exam में अच्छा है the exam को just अगर दो या शायद I must have like prepared for 3 weeks or so क्योंकि इन नॉर्मल आता इंग्लिश के साथ ज़रूर इंग्लिश नहीं आने चाहिए मूवी फिर नहीं आने ऑलरेडी आता एक्सपीरियंस होता है ना जस्ट एग्जाम में पब्लिक एग्जाम में पैटर्न पुगा तो शुरू कर पता चला दिखें भागा चना इंसान मतलब it's a decent score chana teaching us exactly so I found a software actually in TOEFL so that you sit in front of a computer and you do all these kind of all these tasks so my software got exactly the example pura mimic bacha maine line got for example my writing listening speaking stuff chana do sangas practice tas phir sangachi practice tas bar practice tas software pe chana it worked out well chana this was simply education the research experience exactly as yung pehla template plans I just wrote what I know yeah I did this developed that and this and that in teaching you can see actually I did not
teaching खास experience में था this teaching बस में थी लेकिन at that point I was accepted for this check. So this is an American company, online teaching था मैं फिर क्योंकि इंगा दल होता है दिया just interview था से दिया selection से होते हैं college level में math lab था खास teaching में बस बचा दिया लेकिन फिर इंगा तो include बस लेकिन I think ज़रूरी में तो मैंने शायद तो technical skill and things मैंने this exact CV that I used at that point शायद अक्सर आज यूज़ भी होगा मैंने it's not perfect so सब ये सब डिटेल है ज़रूरत नहीं मैंने X-ray reflectivity चलो टेक्निक चिकन लेकिन exactly मैंने dispersion calculate बस दी particular parameter calculate इस तरह ज़रूरी मैंने so हाँ हो जाए मैंने क्योंकि next person may not be an expert in this exact field so software का मैं शायद ज़रूरी में शायद this is not perfect but it worked हाँ गया शायद तो आधे का नाम रेफरी था एक नी supervisor appointment Professor Basu now he's chairman of the physics department in IISc Bangalore दोनों ये yang then they कोलैबोरेटर चिक जिसके साथ मेरा एक्सचेंज ईमेल एक्सचेंज या कॉल मांगो छात्र मैंने यूएस द प्रोफेसर जो बिल्कुल खोंगे सिंह आज रेफरेंस था सो दिस इज बेसिकली इफ दिस इज ऑल आई डिड नथिंग फैंसी आईआईसी छन मेन एक पॉइंट बुकी सीबी हैं छन सही में ताम सिक्स बी सेट ना सब आईआईसी एक डेढ़ साल चंबा स्किलाजिन एमएस प्रोजेक्ट बताना स्टूडेंट सब बासिन आई डिड नॉट न्यू a C of C programming आप पता है प्रोग्रामिंग C चीन या पाइथन चीन चंग आइडिया में तुमने आईआईसी लेफ्ट से बाहर गोस्ट बना तो अपॉर्चुनिटी था बना that's all lobs and so on chana entang swing situation chen left se challenge face chana ka to ngata opportunity thopna ser mi ser cha ngara pata min du misam cha na just like challenge gari la dul mane overcome opportunity thopsen mena thate do overcome कोशिश बाचा chana dun sak MSc time pa ek date sale basically CV sak de sasen haga chana do song application baranga chonga apply basile chana di route po di chonga apply basile di chodir left chana ngas daksan last tika this is actually it I will just time दूंगा सर ज़्यादा टाइम का तो मालूम सा नहीं it's very interesting and motivating you can take time no problem okay okay thank you अगर आपके पास टाइम है तो no चांग now I'm pretty free आज Saturday weekend so I have all the time in the world today okay so this is exactly what I did ngas entang absence hands on exactly got all us in a way got all us Google bas simple one so yang chang med kene di soxshi med ki ka post scholarship chiktos ya ar chati shad na this is sorry to the bahar cha zero ngas samat जैसे कि embassy and so falan jaga chika then the yung mar so falan some of the chana dia simply call mail bachin if they accept you then they will send you a letter then a letter basically visa thopchin ma 2 hafta it took me 2 weeks to get visa so chana man agar invitation letter ma easy chhe do chi sun sa chana kaspo menu guzra ta pata samajh apply ba ha the just last final remarks करते हैं कि छान लगाता just यहाँ मामी के time लेने में final remarks दे देखना आते हैं क्योंकि question यांती होता आते हैं they discuss with finally I just want to say कि general remarks I think it's not easy कसपो छाचेन में ना आता हूँ fail छेद आइटम fail छेद बरगज़ो छेद I just so in graduation I think I was I used to read a lot of poems so this is one of the poems that I like really I think yeah it's amazing so it says ga lashi ga piece of art चाहिए ना गा यार छोको amazing चीज़ थोना एक piece of art चाहिए piece of music चाहिए architectural marvel चाहिए या engineering field चाहिए या scientific एक achievement चाहिए دون سق تشين لسوا إيه هرمي قرطبة إيش قصتي وجود so the story goes like this there was a mosque in Cordoba in Spain so there is no religious aspect in it just like a piece of architecture which was extremely beautiful and this the poet Iqbal he said to the mosque to that architectural marvel ki tera wujud ishq se hai अगवा शाना गा इंजीनियरिंग मार्वल ची गा साइंटिफिक अचीवमेंट चुनने दे वजूद एक्जिस्टेंस इन लव पैशन किसी के पास इतना पैशन था किसी ने सब कुछ लगा दिया इसको इसीलिए ये एग्जिस्ट हुआ मैंने गा चीज थोन कहते हैं एक अमेजिंग चीज थोन दी सुन की ये ऐसे ही नहीं हुआ किसी के पास इतना पैशन था जब उस टाइम था अपना जिंदगी दिया अपना मतलब सब कुछ दिया मैंने शान इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूत था इश्क सरापा दवाम इट्स इटर्नल it never fades it never wanes so छाना पॉइंट बुद्धि इनकी अंता पैशन गा चीज फिर योजना तो हर चीज था मेहनत बचा मैंने मेहनत मावा कर गला चीज गा चीज यंत समित की ब्यूटीफुल लुक दी कंगाल लेबा नरगला छचल सामने तो छोड़ लमा नहीं मैंने हगवा छाना दी फिर खतरनाक पैशन क्वेश्चन खतरनाक मेहनत क्वेश्चन छाना नेक्स्ट इन द पोएम इट सेज नक्श है सब ना तमाम खून जिगर के बगैर नक्श मतलब एक आर्टिस्ट पेंटिंग चीज़ है या एक चीज़ नजर आ रहा है लाश चीज़ है ना इनकम्प्लीट इन खून जिगर मतलब एक्सट्रीम स्ट्रगल बस मैंने मतलब गाची शिगरेस एक ब्यूटीफुल चीज़ एग्जिस्टेंस हम खून तक सामने एक्सट्रीम स्ट्रगल बस मैंने चंग अचीव छचा मैंने छाना दो हमेशा तो जाचे कि चंग इजीली चंग लाख तो यूं मैंने छाना मज़ दैट्स इट और इन जनरल आई थिंक it helped me. I was into poems. I was into reading. Yeah, so it also helped me a lot. So I think I advise you to read good literature, yellow literature. Got such thobna mina. और सबसे important तुम्हारे गेम में लेसन कि सबसे important exercise बचा जरा mina. It clears up your mind. Thinking का खंगा चलना चाहता हूँ.
active lifestyle chong admina school ke chacha ruli ngcha lekin dok skil dana Jammu mana ek room chen lu se dok chen se ठीक छ मेंटल या मेंटल हेल्थ फिया छ ना physically rank care bacha mental care bacha mina har cheez sana that's all I wanted to say. Thank you chang question and tishik baqi I hope it has been useful. That's all basically. Thank you. Yeah, Bakris, shukriya, Dr. Mohd Ibrahim. Gala ma sab bas ma gala bas explain bas. I hope all the participants are energetic कि आपने कैसे स्ट्रगल किया एक छोटे से गांव से करगिल के एक छोटे से गांव से लेके आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी जो इंडिया का टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से इंडिया का सारे साइंटिस्ट निकलता है दैट इंडिया इज नोन फॉर साइंटिफिक hotspots. That's mainly because of Indian Institute of Science. वहाँ तक अपने हिम्मत की वहाँ भी अपने theoretical competitions. It's not an easy thing. जब ये आप समझा रहे थे ना कि कैसे आपका atoms का energy ये करना. It's one of the latest scientific technologies or innovations. So this and it's really commendable. आजकल लोग जो Chishik dega shayad ngar jet suksa ngar samet ki Tashi sir, I think how great of a job you're doing. So B.Sc होता है ना सामत पिन की B.Sc जम्मू लोग सारंग करने सिलेक्शन ला IC फिर भी जब प्रिपेयर होता ना तब हमारा फ्रेंड्स इस नाइट कि किसी ने मुझे जो जस्ट ngati फ्रिगोल दो IIT अंदर शायद just की thought कि somebody from this particular place went to that just to believe एक काफी उसकी एक motivation है शायद दक्षिण यारेस दी के तो platform down to सगाइक interact bagian chao chana nga samet do was the best encouragement chang cha chang samet mana chana. So you're doing a great job. I think it's a very good platform. But of course, as I said, Tashi Saab can do only so much, right? He can give you a platform, but you have to have this inner fire in yourself to kind of go further. Yeah, that's all. Sorry to interrupt. Okay. देखिए आप इवन जब हम भी छोटे थे बड़ों से हम इंस्पिरेशन लेते थे उनके जो जो पाथ है उस पे चलने की हम कोशिश करते थे ऐसा ही इब्राहिम ने भी किया एंड ही सक्सीडेड आईआईसी मैक्स प्लैंक कोई सोच भी नहीं सकते कि मैक्स प्लैंक में आप पीएचडी करें दैट टू कमिंग आउट विद ए फ्लाइंग कलर्स ऐसा नहीं कि वहां जाके कुछ ऐसे ही नाम का डिग्री करके लाया he stood excellent in his research path. अभी भी जो research कर रहा है it's really commendable. I can see you as one of the future scientists from Ladakh. I wish you further success in your life. Life में ups and down आता है हमें होम सिकनेस होता है सोसाइटी से वो बाहर रहना I have gone through it. So I wish you are quite mature enough to tackle such emotional distancing or social जो हमारे लद्दाख की सोसाइटी से बाहर है. But nevertheless, I've been to Germany. It's very nice culture. तो मैंने भी यूरोप से ही मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटेक्निको टोरिनो. ऐसे ही मैं सोचता था नहीं यूरोप से करना ये करना बहुत मुश्किल होगा. It's not like is not so difficult. If you have a will, if there is a will, there is a way. So आपको वो राह मिलेगी. बट लेकिन आप में चाहत होना चाहिए आप में आगे जाने के लिए वो जुनून होना चाहिए. तो ऑब्वियसली देयर आर मेंटर्स लाइक इब्राहिम मी और देयर आर सो मेनी लद्दाखीज से बाहर तो ही है एक दिस इंटरनेट यूट्यूब इज ए ओपन यूनिवर्सिटी यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. हमारे जमाने में नहीं था ये सब. आज के ज़माने में तो इतना इन्फॉर्मेशन है. अब इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ करें और इसके कैसे बेहतरीन से यूज़ करें और आगे निकलें है ना. आजकल लद्दाख में आप कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है हमें ये है एजुकेशन लेकिन जैसे वर्ल्ड द फुड वर्ल्ड इज ओपन टू यू एंड फॉर द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर द टैलेंट है ना. तो आपके पास टैलेंट है तो आप लोग बहुत आगे जा सकता है. तो है ना. तो I wish everyone would have taken a very positive things from him. Then I'll open the floor for the questions answer session. Any questions होगा तो you can ask unmute. रेहाना आप क्वेश्चन पूछिए रेहाना. Oh, hello sir. Thank you so much for your inspiring words. मेरा question ये है कि can the direct PhD student can we apply for direct PhD just after B.Tech? Can we apply for PhD? Yeah, exactly. You can apply, right? So there was it's mentioned, right, as I showed you in the right on the website, on the Max Planck website. Yes, you can. Of course, you can directly apply. You just have to find which field you want to apply in and just look. Yeah, go to the relevant website, I think.
Or what exactly do you mean by direct, or is that clear? Or? Like in India, we can apply like direct PhD. Like basically, I am doing PhD, like direct PhD here from IIT Jammu itself, but I just want to try like in abroad or कहीं और तो हम क्या क्योंकि मतलब I have not done any master's degree or so that's I'm not sure if master is necessary. For example, if you have B.Tech, 4-year B.Tech, I think at least in the US you can apply that, I'm pretty sure. But in Germany, I'm not sure if you need a master or if you can apply right after your B.Tech. But in the US, I think that is, you can do that. Like India, I think the PhD structure in US and India are very similar. Okay. But in Europe, I'm not sure. But you can always check, right? You can just email them. So if you're interested in certain field, just go to their website and email them, because as you saw in the website that I showed, you also say like if you have any question, just email this particular at this particular address, right? So you can always do that. Thank you. दयानिधि जी, वैसे आप आईआईटी जम्मू से आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आईआईटी हैज अ वेरी गुड नेम टैग। इवन आप आईआईटी से कंप्लीट करके आप फर्दर जो पोस्ट डॉक है, फर्दर रिसर्च के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर। आई थिंक दैट विल आल्सो गिव ए गुड स्कोप। Yes, actually, I was saying for some kind of collaboration or ओके। collaboration with. देखिए, यूरोप में होता है, जैसे मैं वहाँ पे था तो I was also offered a PhD after my MA, लेकिन वो ऑफिस से परमिशन नहीं दिया था एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन they are very flexible, यूरोपियन यूनिवर्सिटी है ना। इवन मुझे बोला कि था मतलब we can sign an MOU with local university in India, and they have the provision to give a dual university degree. अभी आप IIT जम्मू में अभी आप PhD कर रहे हैं, I don't know exactly, but you can explore and you get someone to connect with some professors or university in Europe. फिर उनके साथ बात करके what is their program, and then once you said you are from IIT, तो definitely IIT name branch आपको मतलब possibility है ना। तो ये मैंने भी देखा है, मतलब exactly then okay, someone who knows it, who has been into the institute only can tell, but ऐसा होगा। and other आपके लिए एक suggestion ये रहेगा, आप अभी कुछ अगर पेपर पब्लिश करते हो तो you try to publish in some international conferences, journals and conferences. You should go physically to the conferences. Then there you can do the networking with the university professors. वो बहुत impact होता है। जैसे मैं एक यूनाइटेड नेशन के एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, देन वहाँ पे मेरा ये यूरोपियन के वहाँ एक मास्टर उनसे डिस्कस हुआ, देन दे टोल्ड देयर इज समथिंग लाइक दिस यूनाइटेड नेशन फेलोशिप यू कैन डू। देन आई आल्सो केम टू नो लाइक दिस, देन I started applying, then I got the fellowship, then I did masters from Italy. So इस तरह का बहुत कुछ होता है जो हमें पता नहीं चलता है ना। Nowadays अभी information है on the net website, लेकिन correct information निकालना, and that's important. Sure. We'll try in future, inshallah. Yeah. Thank you so much. Good luck, Rihanna. Thank you, sir. Yeah. And next, Otsal, आपका क्या क्वेश्चन है? Otsal, गुलजार हुसैन। Hello. हाँ गुलजार बोलिए। Hello. I'm about to start. Hello. Bueno. Otsal, Okay, it's a sort of a personal question that I'm asking to you myself. Okay. Did ever artificial intelligence? You can know today days the artificial intelligence is roaming all around the internet. And did ever have the artificial intelligence had a problem in your life, or it's become a sort of a help in your career? Of course, yeah. So now, for example, I use it daily actually. So for example, in our work, we write a lot of programs, like a lot of small programs. It cannot do like a big codes, Python codes, but it helps a lot, especially for me during my work, because I need to write a lot of short scripts that I know how to write it, but it's a waste of time, right? Just for me to write something that I already know, and it's just annoying. Okay. So I can just ask ChatGPT to just quickly write this small script, and it does that. So it's very helpful actually. Other than that, I think in my work, especially, it's only been very positive. Like it impacted in a very positive way, because it kind of reduces this lot of unnecessary kind of work, right? So you have a lot of time to do the important things. So I think it's very helpful. So what exactly? Yeah, sir. Where exactly you're getting it? I don't get it. Okay, thank you so much for your counseling today. I really don't have any interest in any physics career after my 12th, but currently I'm studying my 12th standard on my non-medical stream, and
I think after that I'm choosing my career in like in engineering. I think the point why I joined this meeting is because I'm looking my career in abroad. Okay, Okay. like somewhere anywhere like. Mhm. I thought I could have a good conversation with you regarding Germany. Like, why did you choose TOEFL? There are many other things like you can learn German also, like IELTS also. Why TOEFL? I Is mean, it this easy or was the like? only thing that I knew back then, actually, TOEFL. So test for English is a foreign language. That was the only thing that I knew. And I think, I mean, you have to only have one, right? TOEFL, IELTS, all of these are recognized. I don't know anything else, actually, only TOEFL and IELTS. Okay, sir. That's Okay, thank you so much, sir. You are like and it's very well recognized. And regarding your point on reading abroad, so do you want to study abroad like for bachelor's or what? What is your no, like I thought like I will do my bachelor's degree in India, then okay? I will think about the master's degree in abroad or something. Okay, you can do it, of course. Yeah, I think a lot of people do that. Okay. Yeah. Okay, thank you I so mean, you much. can even do Thank you. after a bachelor's actually. So I wanted to share actually, if in case anyone is interested, let me just quickly share my screen. Could you see my screen? The Google Chrome. Yeah, yeah. There's a website called Uni Assist Germany. So here, this Like, website. like sir, This is I'm really sorry to interrupting you. Sorry. sorry. Okay. Okay, why Germany? Like you can choose like Japan, USA, Finland, any European country. Yeah. Right. Why Well, Germany? okay. Let's just quickly. So this is in case you want to apply in German university. So this is the website. So here they say like they will convert your degree and they will, I don't know, assist you in applying to German universities in case you're interested. It's called uniassist.de. Okay, why Germany, right? Yeah, I only Yeah. applied in Germany and Switzerland actually, because Max Planck, when I was in IISc, Max Planck has a really good name. So it's very well known, at least in IISc. I did not heard of any other institute from Germany apart from Max Planck and maybe Technical University of Munich or some of these famous places. So Max Planck is really well regarded. Apart from there, I think I applied in Switzerland. I was interviewed there, but it didn't work out at the end. But other than that, in Japan, I don't know. I don't even try there. Okay, so In thank you, sir. in the Mean a US, it lot, takes sir. always longer times. In the US, for example, the PhD takes a bit longer. And also there's I find the PhD application process a bit more involved than in Germany, for example. Maybe it's not, maybe I'm not that used to it, because you have to go through GRE and then send the record to through GRE. I have no idea actually how that even works. Okay. So I Thank find you, this sir. Thank you. one very easy, straightforward actually. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Ibrahim, there are a couple of questions in the chat. You can just scan through it. Kuch aap answer de sakte hain. I will do that. Okay. I think someone says experience at IC Bangalore. I think this is a very good question. So मैं जब B.Sc बस गया ना when I did so after I went to IC after doing my B.Sc in Jammu, so the ride in IC was not smooth at all. So it was very difficult the first year especially. So it also affected me like it affected my grades also, because when you think that so ISC sponsor gap na jese ki ngata sana teacher ngarang de chiva sele pia ngarang de sabchi minduk sam, because it's very difficult. ISC physics paper it was, even though I believe I had a very good like a strong physics foundation. I used to do a lot of problem solving in Jammu when I was studying like for my bachelor's, even though it was not part of the course, but I still used to do it, like read a lot of books, but still it was very difficult. So it was not easy, but somehow I just stuck in there and just hang in there, right? So that's the term I would use. And so I got this opportunity to work on the project for the last year, just on the project and nothing else. So that actually that was a very good experience for me. So there was no coursework. All I had to do was focus on research, and I could learn there. I think I learned there a lot actually. I learned programming, which I had no idea before. I was interested in a lot of experimental setup, so I had the opportunity to use these fancy machines. I could go there basically any time of the night. I had access to those machines. I had access to the IC cluster, the computer cluster, which is like one of the fastest in India. It's called Saharashtra T. So I think that was, I was extremely lucky to be there. But just so you know, the first few years were not easy actually. Yeah, but I just kept trying, and it went well at the end, I think. Okay, how hard was life during PhD was an song. It was also not easy, of course, when I got at the MPI, especially. I mean, I was actually very, let's say, here it's a bit, in India it's so there's the main differences. So there's a big difference in India. Here there's a lot of importance that's put in communicating your work to others, right? Presenting it as often. So for me that was a very scary part. So I was also not so confident, but it also, again, I just hang in there, kept trying, or practice Menduks,
learned as much as I could. I think then it also works out. So, but it was never easy anywhere actually. But now I think I'm kind of used to this whole academic life, so I think it's fine now. But in ISC and also in Max Planck, that was not so easy. But luckily, since I was in Max Planck, so kachi this of some Germany on a visa problem. Yeah, duksa si problem kaha accommodation problem do. Because I was in Max Planck, because Max Planck, the facility is really amazing. So I remember I arrived here at like 2 a.m. in the morning, and so there was a security guard who handed me the guest house card, and I stayed in the guest house for 3 months. So they provide that for you. And after the guest house, they provided me like an accommodation also, a separate apartment. And for this visa, for example, the visa application, so I didn't have to take even the visa appointment. They did it for me. Even there was a car that came to take me to the visa office. So that was extremely smooth. So I think this is because it doesn't happen in the universities. It only happens in the Max Planck because they're like, they have a lot of money actually. So that was my experience during my PhD and at the Max Planck. And what is it? So which else? I wonder, like cost of living. Cost of living is fine. I mean, you earn well, so you can. The scholarship is good. So in PhD, you can earn something like, I don't know, it begins from something like 2,000 euros per month, so which is pretty good. And because as a PhD student, you can also, if you're living in a shared apartment, then it's even cheaper. So I think it's not that bad actually. You earn very well compared to India. Can I apply for PhD with? GRF. You don't need GRF anything at all actually. Inside India, no. Inside India, you need GRF, right? GRF or GATE or JEST or one of these exams. But here, you don't need any exam except maybe a language test or so. Photo taxonomy. I have no idea what photo taxonomy is. Sorry. Okay. If anyone has a question, you can just raise. Mudassir, I think there's a raised hand from Mudassir. So please go ahead and ask. Hello. Yes. Hello, sir. Go on. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you well. Sir, so I was just wondering that you have applied for Germany for your higher studies, but are there any conditions that are there any things that we should take into notice so that our application doesn't get rejected from the higher ups? Is there anything that we should avoid doing? I mean, I couldn't say, but you have to just go through so I just shared you this PDF. I think, so the only worst thing that you can do is in your CV or I don't know, in the motivation letter, I think, so that you just write it to the best of your ability. And then I think, nothing else comes to mind actually. Let me just quickly share this link where, so this is one. So I have no idea actually, what can you do? I mean, just try to present everything as clearly as you can, I think. एंड जिस प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर रहे हो मान लो, तो उस प्रोजेक्ट के डिमांड्स क्या हैं ये सारा जानना है। जैसे कहीं पे आपको कंप्यूटेशनल फील्ड है तो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा शायद एम्फेसिस है, तो आप ऐसे अपने सीवी को या क्राफ्ट करोगे कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख जाए। नहीं सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे जिसमें आप उस एंगल में काम ज़्यादा किया। जैसे अगर ये कंप्यूटेशनल पोजीशन है तो आप शायद उसी को ही हाईलाइट करोगे, उसको ज़्यादा हाईलाइट करोगे, प्रोमिनेंटली हाईलाइट करोगे, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है मैक्स प्लैंक में। सो everyone is applying there, right? So it's very competitive, so you have to stand out. So I think just do your best. This is the only thing I can say actually. And what else can you do, right? More than your best. I hope there was an answer. Yes sir, I have another question. Okay. Yes, sir, so I was also wondering that what level of programming or coding do we have to learn, or मतलब कि किस बेसिक लेवल पे कोडिंग हमें आना चाहिए ताकि हम ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सके? Is there any need for such a coding or programming things? Such skills. So for me, I never took a programming course, so I have no quantitative like a measure of how at what level my programming skills are. Even at that point when I was applying for these positions, I did not know. I just said proficient because I thought I knew well, but at this point I wouldn't say I'm proficient in C. I would say I have the knowledge. I'm more proficient in Python at this point. But the point is, whatever work I did, right? So at that point, so I analyzed this amount of data, I calculated this, I calculated these things. The point is, I did it myself and I could do it well, right? So the job in hand, I mean, you can never be like the expert in Python or C, I would think, right? You can only master specific tasks, right? And that's all that's important, right? And I think if you have solved some specific problems using programming, I think that's enough, right? That's enough proof that you can do it. So in my case, I had a publication that was purely computational where a lot of programming was required. So I think that was proof enough that I can do it. So there was no quantitative measure of like what grade I got in a programming course or so.
So just work on, the point is just work on some projects, or you can invent your own project and you can even, yeah, and work on that. And just, I think in the process, you learn a lot, right? In general, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ तो प्रोग्रामिंग मैंने कैसे सीखा, बहुत सारे एग्जांपल्स पे काम किया। नहीं, एक प्रॉब्लम था जिसको प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना था, दैट्स ऑल आई न्यू, सो आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, एंड इन द प्रोसेस आई लर्न अ लॉट। आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स एट द एडवांस लेवल, राइट? You don't know everything, but whenever there is something that you need to know, then you just, yeah, look around and read a bit and do this and do that, and then you learn it. So I think there is, yeah, there is no quantitative measure. Just work on some projects, and then that's proof enough, I think. Does that answer your question? Or Yes, sir, that answers my question. But also, does learning programming or coding help us in any way? मतलब ये हमें क्या advantage देते हैं कुछ? no, it Or we depends can on just what keep it. field you're working on, right? For me, because I was working in computational field, which means you need to know it, right? You have to know it. There is no way around it. So it depends on the field. So for example, if you go in and if you apply for an experimental lab, let's say, I don't know, you may not, yeah, you are not expected to learn, no programming at all. So it really depends on what field you're trying, which field you're working. For example, if you were applying in a computer science department, of course you need to know programming, right? If you work in a computational field, then you need to know programming, right? So it really depends on the field and what you want to do, right? Just because somebody says that programming is, you have to learn it, that's not important, but you need to know why are you learning it, right? Otherwise it's a waste of time, of course, right? If you're learning it just, I mean, it's good, of course, it's a skill, but if you're not planning to use it, maybe it's not such a good use of time. So what field are you in? Sorry. Sir, I'm currently preparing for my entrance exam, sir. I'm only into it, sir. Oh, you have a lot of time, so don't worry about it. You will learn it when you face it. So Okay, sir. Thank you, sir. Thank you you're welcome. for this conversation. Thank you, sir. Okay, Padma So, Dolkar. sir, Yeah, Padma. hello, sir. Yeah, Am yes, I audible? yes, I can hear you well. Hello, sir. Thank you so much for such an insightful session. My question was like, if we do not have any research experience or any publication of our name, so should we consider staying back in India and taking some experience, or should we can we directly apply without one? I think that's a very, very good question. Yeah, that's a very good question, actually. I have seen, like, actually having a publication in master is considered a bit rare. So I have seen, like, for example, people who did not have any publication at all and still somehow made it. I think you need to have some level of research experience. So this would be, I think, especially in the Max Planck in Europe, this is kind of expected because you have to convince them that you're interested in this field and you know something about it, right? Because you will be starting your project right after you join. You won't Right. start, like in India, you won't start with the coursework and then after 2 years you go like take an exam and something like that, right? So you are expected to work on a research project right after you join. So I think it is necessary. Yes. The publication is not necessary. I don't think that's necessary at all. So I have seen a lot of people not having a publication list at all. But I think a bit of research is important. So I think this is a very good point. So that's also an option, right? If you want to have research experience, you can maybe apply for a project assistant position in India in a reputed institution like IISc or IIT, and then maybe after 6 months is enough, I think. And after 6 months, you can maybe apply abroad based on that research experience. Yes. And another good thing is, so if you work in a research lab, then you also get good recommendation from the professor, right? So this is like, yeah, it's two advantages actually. Yes, actually, I'm currently pursuing masters from Banaras Hindu University in applied microbiology. So I was like very curious to know about, like most of my professors, like one of my professors, he's from Max Planck University. So he like kind of recommended it's a good option. But then this was a problem because in India, like we have limited time slot for a semester, and we do not get much time to go into, research or any internship and everything. So that was the. But in BHU, I think you must also work on a PhD, on a master thesis, right? How short? I mean, it may be short, let's say 3 months, but still you work on a master thesis, right? I think you can Yes, still like. so, sir, my fourth semester is based on a dissertation work on. Exactly. This Yeah. is exactly what you Will would that do. count? Sorry. Will that count for like? Can I add it in my CV? Of course, you can add it in CV, right? It's a research experience. It's a dissertation. If you write something, if you research on something, even if it's for 6 months, then it will go into your CV, right? Oh, thank you so much, sir. Thing is, you just need to sell it well, right? Don't kind of underestimate yourself, right? Yes. That's not your job to kind of Yes. shortlist you out of the list. That's not your job. Yes. You just apply for it, be confident, right? Thank you so much, sir. You're welcome. You can just scan through some questions in the chat box. Okay.
pursuing master's. I think BHU from chemistry. How should I decide whether to pursue PhD? Is there any option after master for chemistry? Master in chemistry, I don't know. In India, I mean, the only option is probably like we normally go to the teaching line, right? So I'm not sure what kind of industrial options there after chemistry, but maybe there is. You have to kind of look for it. I'm not exactly sure if there is any other option after PhD. Sorry, after master in chemistry. What else? So, okay, I see a raised hand, but I think we already covered that. And please just raise your hand and kind of you can ask or what, yeah, ngatis kata katinang, Hindi, English, whatever you like. So I'm currently pursuing, okay, chemistry master. Hello. Yes. Assalamualaikum sir and Jude. Walaikum salam. Jude. सर मैंने बैचलर्स जामिया से किया था एंड अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। तो अभी फाइनल ईयर है सर, तो अभी प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। तो अभी जो सेमेस्टर होते हैं इस ज़्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं। तो अभी ना जितना उसका ना एकेडमिक बहुत जैसे मार्क्स होते हैं बहुत CGPA काम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज में। तो क्या आगे जब अब्रॉड जाएंगे जो ये CGPA होते हैं ये सब काम आते हैं? Exactly, they can, बिल्कुल exactly. I mean, as I said, ना IISc में जब मैं IISc में था तो पहला साल मेरा उतना अच्छा नहीं गया, तो मैं उस समय मेरा CGPA बिल्कुल बहुत ठीक नहीं था उतना। तो लेकिन उतना फ़र्क पड़ा, लेकिन शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ा CGPA। मेनली जब मैं इंटरव्यू में गया मैक्स में एक्चुअली, तो आई फेल दिस सेंस, क्योंकि 2 इंटरव्यू हुआ। तो पहले इंटरव्यू में मुझे लगा कि मैं चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि वो इस बेस पे, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर जो इंटरनल हमारे थ्रू नहीं जाता है, प्रोफेसर के थ्रू जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा दिया था मेरे प्रोफेसर ने IISc में। तो उसी बेसिस पे उनका बहुत ही एक पॉजिटिव एक व्यू था। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है तो और भी फील्ड्स में जैसे रिकमेंडेशन लेटर अच्छा हो और रिसर्च का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो तो ये सारा कॉम्पनसेट करता है। नहीं तो अगर आप CGPA कम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक ये हार्डल मत बनाओ अपने लिए। होता है नहीं, इट हैपेंस समटाइम्स। जैसे कि हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि PhD करना है तो यहाँ से मत करना, इंडिया से जाना है तो अब्रॉड जाओ। तो इसके लिए और ऑप्शन सर अगर एग्जैक्टली तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि CGPA ऑफ कोर्स अच्छा होना ठीक है, आई मीन जितना ज़्यादा उतना अच्छा है ऑफ कोर्स, लेकिन नहीं है तो उतना ये नहीं, लेकिन आप उसमें एक ज़्यादा ध्यान, थोड़ा कोर्स प्रोजेक्ट में ज़्यादा फोकस करो और थोड़ा कुछ पब्लिकेशन आए तो ठीक है, वरना नहीं भी तो अगर रिसर्च एक्सपीरियंस आपको आ रहा है अपने फील्ड में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें, आप अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव है, उसको लेके आप अप्लाई कर सकते हो। और US में शायद अब GRE के स्कोर के भी बेस पे लेता है, और GRE मतलब ठीक ही होता है मुझे लगता है। GRE में आप अगर थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो अच्छा कर पाओगे GRE में भी। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो पॉइंट इज जस्ट टू समराइज, यू कैन प्रिपेयर GRE एंड अप्लाई इन द US, और CGPA मुझे लगता है कि GRE का स्कोर अच्छा होगा तो शायद वो कंपनसेट करेगा, अगर नहीं तो रिसर्च एक्सपीरियंस में कंपनसेट करने की कोशिश करो, और जो रिकमेंडेशन लेटर है वो भी कंपनसेट कर सकता है CGPA अगर अच्छा ना हो तो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। व्हाट एल्स? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मास्टर्स बेनीना का तो को मतलब टेक्निकल म्यूनिक यूनिवर्सिटी में मीना या यंग यूनिवर्सिटी गार इन का तो चिबारोशिन मास्टर्स मीना स्पेसिफिक मास्टर लियोंदो यादिर मामू थोंसिन मास्टर बायोंदो, लेकिन मास्टर में शायद TUM कोर्स मामू ज़्यादा शायद फी होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट फी होंगे, या स्कॉलरशिप में शायद दैट स्कॉलरशिप हो सकता है एग्जैक्ट आइडिया में स्कॉलरशिप थ्रू, लेकिन यो मैं चिंगा दक्स देन नेक्स्ट ईयर में बस यूनी असिस्ट ट्रांसफर आन देन लिंक चेक शेयर बस तो चैट है। लेट मी wait, let me just do that again. dik ya maximum Germany university aran uchinna ya master B.Sc bachelor ser yapne uchinna, sorry school year yapne uchinna ya bachelor ser yapne master ba uchinna di option diyan dukpen ya chat na yang copy basta diyan details sa uchin yang se chat na stance da uni assist study dans diyan sa explain bas uchin, in general tu mein shayad master lab scholarship na gala ya med na ka to इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस दुकान शायद पर साल है शायद 6,000 यूरो एक्स टाइप अच्छा ना तो खास महंगा लेक्चर बाकी वो यहाँ चिन्ह हो। ओके सर, थैंक यू। I'm not so sure right now. शायद जर्मनी में एजुकेशन का शायद फ्री नहीं है ना, इट्स फ्री ना? फ्री एग्जैक्टली फ्री, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट इफ यू मास्टर कोर्स खाचिक इंपॉर्टेंट कोर्स खाचिक दे हैव फीस, दे पे फी दा in general free, yes, education is free, or yeah if you live here then it's free of course, but yeah for master some courses there's some fee, लेकिन सब यूनिवर्सिटी साथ में TUM में अंदर फी शायद, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में मिनिमम चार्ज है, शी इज राइट
TUM and शायद TUM and exactly, that's I know for sure. But in other universities, there are other universities which may not have such a high amount of fee. और यूरोप में जब मैं पढ़ता था, ओके नाउ इट्स 10-15 years बैक स्टोरी, यू कैन जस्ट सर्च थ्रू द नेट। वहाँ पे एक इरास्मस मॉन्डस करके एक स्कॉलरशिप हुआ करते थे, और इरास्मस मॉन्डस में बहुत सारे स्टूडेंट बल्क में आते थे, बहुत सारा। और वो इरास्मस मॉन्डस का कभी कभी इंस्टीट्यूट में आने के बाद वो लोग अप्लाई करते थे स्टूडेंट्स। तो मैंने बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स थे जो अपने सीनियर्स के थ्रू वो कुछ ना कुछ करके वीज़ा लेके वहाँ आ जाते थे। फिर आने के बाद फिर वो लोग अप्लाई करते थे, बट दैट इज लिटिल बिट रिस्की। बट इफ यू डोंट गेट दो स्कॉलरशिप, फिर खुद से वो एक्सपेंसिव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले से मिल जाता है तो इट्स ईजी। और एक चीज मैंने ये देखा कि मास्टर्स के लिए, पर्टिकुलरली इन यूरोप में ना, कोई भी मास्टर्स, देयर आर सो मेनी मास्टर्स, जब मैंने भी किया था, वो दे लुक फॉरवर्ड फॉर योर बैकग्राउंड, यू नो, योर वर्क। जैसे आप साइंस में है तो आपका थोड़ा सा रिसर्च बैकग्राउंड हो, है ना। अगर आपको ई कॉमर्स में या कुछ में रिलेटेड में जाना है तो आपका कुछ इंडस्ट्री का आपका कुछ एक्सपीरियंस हो। मेरे सारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे, वो लोग कई कंपनी में 1-2 साल काम किया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मास्टर्स इन ई कॉमर्स करने के लिए आए थे। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और वहाँ फेलोशिप भी बहुत अच्छा है। उस टाइम जब मैं था तो एक इंडियन स्टूडेंट था, मेरी क्यूरी करके स्कॉलरशिप, उस टाइम 3000 उसको यूरो मिलता था। आज का तो 5-6,000 है। तो इंडिया के कंपेयर करेंगे तो हमें 4-5 लाख पर मंथ आपको फेलोशिप मिलता है। बहुत सारे उस टाइम जब मैं पढ़ा था मुझे भी ऑलमोस्ट 1000 यूरो मिलता था, इट्स क्लोज टू 1 लाख। तो खर्चा नहीं होता था। सो इनफैक्ट यू कैन सेव मनी इस तरह। लेकिन ऑफ कोर्स दे लुक फॉरवर्ड द टैलेंट, they look forward for your academic records. जैसे अभी इब्राहिम ने कहा, बोला कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ रॉयल ट्रीटमेंट ही गॉट, है ना। उनका वीज़ा भी उन लोग गाड़ी लेके किया, वहाँ आने के बाद रूम दिया, एवरीथिंग। सो व्हाई दे आर डूइंग इट? दे वांट टू अट्रैक्ट द टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है तो द वर्ल्ड इज ओपन टू यू, है ना। आजकल हम लद्दाख में क्या कहते हैं, इतना जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, सब PhD करके, मास्टर्स करके, IITs, इवन IITs भी इंजीनियरिंग करके सब लोग बैठे हैं। सो दैट इज नॉट द वे वी शुड लुक फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स लद्दाख में बहुत लिमिटेड है, बट बाहर लिमिट नहीं है। बाहर ओनली थिंग इज द टैलेंट। देयर इज नो ST रिजर्वेशन, देयर इज नो बैकवर्ड, नो ले, नो ST Kargil, ST ले, nothing. When you are out, you are on your own. If you are competent, world is open to you. अभी particularly US बेस में ना, मतलब there are lot of demands for the talent. I see good scope for the younger generation Ladakh, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है, they have the intellectual capability. जैसे अभी एग्जांपल ही दे दो, अभी इब्राहिम था, मैं इनफैक्ट मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, ABC 6th स्टैंडर्ड में किया साइंस। हम मैंने 9th स्टैंडर्ड में साइंस ये सब इंग्लिश में पढ़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग किया, फिर इसरो में आए, साइंटिस्ट हुए, एंड ऑन पार विद दिस। अभी इब्राहिम में हम करगिल से पढ़े 12th तक, फिर उसके बाद जम्मू GGM साइंस कॉलेज में भी पढ़ा था, GGM साइंस कॉलेज ना, वहाँ से पढ़े। फिर उसके बाद IISc आया, देन दैट इज द ये ओपनिंग गेट। मैं क्या समझता हूँ, इब्राहिम के केस में भी द मेन ओपनिंग, जो अपॉर्चुनिटी गेट ओपनिंग इज IISc. Take what you get in Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology, or whatever the top institute ना, that itself will push you. क्योंकि आपको वहाँ आने के लिए कोई it's not so easy or not so difficult also, है ना। तो you have to focus, you have to plan your career. अभी जो इवन लद्दाख के लोग जो मास्टर्स इन M.Tech इन IIT, there are some 15 seats for Ladakhis. अब IITs में जाइए, HHS में जाए, then of course then आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलेगा. So that's what I would like to tell, and yeah, there are a lot of opportunities, and of course आप लोगों को इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. من سر यार अप्लाई का तो बस बिना रे मतलब मेल थ्रू बस बिना यार मास्टर अप्लाई बटन से देंगे तो PhD मीना जैसे मत डायरेक्ट मेल वायन मत सकते Exactly. मास्टर से मीना मत डायरेक्ट मेल थ्रू अप्लाई बांचिना या मत या फॉर्मल देनी मास्टर शायद एक फॉर्मल तक यूं मैं राउंड दिन वेबसाइट दिख तो है राउंड दिन यूनी असिस्टेंट से ओ नहीं एग्जैक्टली जरिए होते हैं हर दिन पूरे डिस्क्राइब बस होती है तू निस यूनिवर्सिटी पर कांटेक्ट बात तू नहीं थ्रू ताने इंजीनियर अच्छा मास्टर भी फॉर्मल होती है यूरोप yang jaga baki Germany min ma yang Switzerland yang baki sana nang da tos yung chin ka exactly just daksan ngatan di दूसरे रिसोर्स अवेलेबल अगर यार दिस चैट GPT देना क्वेश्चन पुटी ना exactly ताने ताम ऑप्शन होते हैं ना छाना कन्वर्ट माने छाना यार दून सब रिसोर्स कमी में छाना दून सब के हर रिसोर्स यूज बस टीचा
she's catching on mo pata met mina just like daksanga zer kan story sa like one possible trajectory out of many possibilities, right? So ngasir ngai personal story share bas mina chana possibility mamu duk tugun sa explore bas mina chana misal ngati young guest chigona shayad young story kan young tarika chigong sa duk mina chana don sa misal ngata chat gpt daksan dun available de mina duk so gong bas tik bas rang search ba changa mina Okay, bakshi. Then as around, they can yaris Dianuku ISC Bangalore integrated the Pinsude. integrate Kana do yaris master's probas and I think of footnotes. o master ban exact ngata ko inform bar goshin gingas master bachin zere chana ko ngata de kan master bachin zere thesis shikes biar goshin ek sal pura thesis class bar goshin chana do master ngata second year pe just like lab and join bachin decide the star professor ko gingas master bet master thesis class bet zere chana Chadi can yaris MTech research basment chupa ha. master exact I see na bana research में option में क्योंकि रिसर्च में मास्टर बनाने का तो सिर्फ रिसर्च का ऑप्शन है मैंने छन 2 साल मास्टर बाद एक साल पूरा एक साल थीसिस क्लास बचन छन मिनिमम 3 साल छन लेकिन थीसिस डिफेंड आवर गोस मैंने थीसिस छन ओवरऑल 3.5 साल छन 12 से मैंने थीसिस सबमिट बस ने डिफेंड बार गोस दो देन रिव्यू एग्जाम रिव्यूअर ने कमेंट ओवर टाइम छन छन बोली 3.5 साल छन छन मैंने अच्छा मतलब यारिस PhD देन उन कन्वर्ट बस ना देखना मतलब बाहर अप्लाई बस में चुका हां PhD मास्टर कन्वर्ट बस एग्जैक्टली मास्टर कन्वर्ट बस बाहर अप्लाई बस देखना नहीं ngata मतलब दे PhD देना उन दे दिया नो ची बचुक ngata स्टेपन हो चिंदे स्टेपन देना उलूस पता या मतलब स्टेपन उन मास्टर भी तो वाचा स्टेपन आईसी होता ना ओ आईसी होता एग्जैक्टली देना लूस पे लेकिन ये केस ना तो सबसे अलग टिक्स हो सर किल चंगा पूरा बांध चिक सब देना उसमें एक्चुअली PhD लेवल स्टेपन उसमें अच्छा देखना लेकिन ना देना immediately चोक स्टेपन में छोड़ पना as a project assistant professor plus this kinga project assistant last one exactly I'm doing the same work but I'm being getting paid so I just he agreed so I worked as a project assistant there yeah अच्छा थैंक यू you're welcome आशीष का you're welcome थैंक यू टेशी सर ले Yeah, all the best to you. यहाँ पे एक क्वेश्चन है फियाज हुसैन का ना he has completed M.Sc in botany and want to do PhD phytotaxonomy. I don't know. Please suggest or recommend a reputed university. phytotaxonomy I have क्योंकि मैं दी फील खाशिक पता मैं पढ़ूंगा शायद यार रिकमेंड बा मैं शायद इन जनरल यार शायद जर्मनी जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटी तना या स्विट्जरलैंड या यूरोप या यूएस टॉप यूनिवर्सिटी तना दोनों यार पर्टिकुलर तो गूगल की दी फील्ड पे सुज लास्ट बेंदु देखना लास्ट बस ने पर्टिकुलर ग्रुप पे गा ग्रुप इज द लास्ट बेंदु तो यार पर्टिकुलर टॉपिक चिमाने होता छाना दे ग्रुप वेबसाइट पे सोचते तो बरका को ओपन पोजीशन हो जिंदे से अप्लाई वांगन चिन एक्जेक्टली ना क्योंकि फील्ड पे हमें पना आईडिया में कि गा यूनिवर्सिटी चेंज दी फील्ड पे ज्यादा स्ट्रांग हो जरे आईडिया खास में गवर बस पाता शायद चैट पे अनवर हुसैन ने शायद पूछा है ना अभी वो केमिस्ट्री कर रहे थे ना IIT BHU the same way ना I think we covered that already. Yeah, covered that. Yeah, Sugata, question you dala. Lapa hand raise बच गया. Sandin Chospel, are you there? Sandin Chospel, उसका question है कि he is doing a first year computer science. I'm confused. I should go placement energy. अगर संदीन Chospel होता है इतना what I suggest कि अगर computer science है if you're from a very good institute, if you're getting a good placement, you can take placement few years, get an experience, and then go for higher studies. अगर आपका placement इतना नहीं अच्छा होता है then through GATE you try to get into IITs. नहीं होता तो अभी लद्दाख एनांगाता अभी एक स्पेशल उनका M.Tech प्रोग्राम है. Every year among the Ladakhis, top 5 in the computer science, 5 in the energy, 5 in the civil. They are offering M.Tech from IITs, top IITs like IIT Bombay, Kanpur, Delhi, शायद खड़गपुर है. That is very good option. फिर पहले उसमें placement option नहीं था. अभी now you can sit for the placement. So that route you can do. But still you have a long way. अभी तो you are in just in first year. शाइन का है, नीट एग्जाम दिया है. And then she is passionate about B.Sc in biotechnology. Can you throw some light, Ibrahim? शाहीन आपका म्यूट है.
Sorry, yeah, I can't find the question, but Yeah, what Shaheen says, I struggle to stay disciplined and motivated after multiple exam setback like NEET. NEET में अगर नहीं होता है तो you should not get setback. NEET is not the ultimate life है. वहाँ पे कुछ ही seats होता है and there are 10-20 times candidate है. It is just a luck और some किसी का थोड़ा नंबर ज्यादा है उनका हुआ. So that is not the measuring factor. अभी इब्राहिम का भी देखिए वो एक साल IIT प्रिपरेशन करने के लिए बैठे थे. लेकिन वो IIT से अच्छे जगह IIC पहुंचे, मैक्स प्लैंक पहुंचा. So there are lot of other options. Okay, don't get demotivated if you don't get into IIT NEET at 12th standard. Okay, stay focused. Then it says that B.Sc in biotechnology. Okay, biotechnology इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है. There are some companies, the government sector में of course there's not much. लेकिन बाहर शायद अच्छा स्कोप है, Then plan, है ना? What she says, studying. How can I study effectively during my graduation to make most out of it? I think graduation, I think that's a very good question. So when I was doing my graduation, so Jammu हमेशा एक feeling रहता था कि am I doing enough? Am I doing it correctly? Will I get there, right? So these questions always like self-doubt. हमेशा लूसन. I remember I read this great quote once. In Times of India, there used to be this quote section. So I will just tell you the quote. So it said something like, first do what is necessary, then do what is possible. Suddenly you're doing the impossible. So I think I just kind of took like the quote. What that means is, so if you're doing graduation, then first do what is necessary, which means focus on getting a good grade, right? Study very well. And if you think now, if you have more time after doing that, then do what is possible. What is possible? You can study for certain exams, right? You can prepare for some exams. You can solve more questions. And then it says suddenly you're doing the impossible. So I think this is what I followed. I think you can also do something similar, right? Focus on what is more important first. पहला पास छाड़ मैंने ग्रेजुएशन में पास कराऊँ मचाना तो मतलब गाँच को दूना चाहिए ना पहला उधर के फोकस बच्चा सुनते चीज़ पे का देखना गाँच को possible look नहीं देखना ना. So I think that had worked well for me. So I'm not sure. यहाँ मुझे क्वेश्चन तो क्या ST रिजर्वेशन फिर उसके बाद ये सेट डिफिकल्ट होगा. सो सी वी कैन जस्ट यूज ST जस्ट फॉर द स्टेपिंग स्टोन. ओके, कई अच्छे इंस्टीट्यूट में आने के लिए. अल्टीमेटली सबके पास दिमाग होता है. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. Okay, others they got little bit more exposure in early age. We are getting exposure slightly at later stage, but it doesn't mean that we are not competent. We don't have a brains. अब सबके पास ब्रेन है, सबके पास इंटेलिजेंस है. सो ये मत सोचने कि ST है ओपन के साथ नहीं होगा. नो, that things you should remove from your mind. ठीक है, आप ST को यूज करो क्योंकि इतना पहले अर्ली एक्सपोजर नहीं मिलता. यू गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट, वहां आने के बाद मेहनत करो एंड एक्सेल. Exactly. That is my advice. I think that's the best advice one can give. Yeah, I totally agree. जैसे मेरा है इंजीनियरिंग में, ऑफ कोर्स मेरा ST कैटेगरी में हुआ. लेकिन इसरो में ST रिजर्वेशन नहीं था, तो समा आई गॉट इनटू इसरो. और इसरो में आने के बाद मैं नहीं सोचता मैं तो लद्दाख से, मैं तो ST से आई कैन नॉट डू. नाउ यू आर इन पार विद अदर्स. Okay, the technology doesn't say that आप इस बैकग्राउंड से हो. Now what Ibrahim is doing is very sophisticated high-end simulation. That is the scientists लोग यही तो करते हैं. So now he is in par with international level scientist है, करगिल से एक छोटे से गांव से आके. So that you should have confidence. हम वो लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. Okay, and it is doable. Continuous आपको मोटिवेशन रखना है. You have to self motivate yourself. And in fact आजकल के ज़माने में demotivating और pull down वाले ज़्यादा होंगे. Okay, rather than to push you up. So in that environment you have to motivate yourself. You have to climb this ladder. There's no one will push you, and in fact more the people they want to pull you down. So in that scenario you have to yourself you have to struggle and come out, and it is doable. और मीर का एक क्वेश्चन है, completed M.Sc in plant pathology, looking for Ph.D molecular plant pathology. कुछ idea है आपको इब्राहिम? No, I think what I would again say is I think the same question is the phototaxonomy question. I think it goes along the same line. So these are the very specific fields, right? So I wouldn't know which universities have this particular field, but really you have to kind of just Google and look for yourself. I think you will find, you'll find at least, you'll find some places where this thing is done, I think.
Yeah, my suggestion also same. Okay. Osal ka question de I prepare for IIT. Not IAT. What is IAT? How I manage become I'm a math student. Biology. IAT कौन सा एग्जाम है? IIT या IAT? I have no idea. मेरे ख्याल से इसे IIT होगा ना, by type of mistake. So what is the question? Sorry. Math question is he is a math student है. I think he wants to take biology. Maybe interested in biology. So he's a math student, now he wants to do biology. So what, I mean, that's possible. What kind of biology? Probably you can do some computational biology stuff. But if you want, I don't know. But other than that, I'm not sure. But in PhD, yeah, this is also a good point, right? I think in PhD, you are not kind of limited to what you studied in your master's. For example, I did physics and now I'm doing something. I mean, it's mostly physics that I'm doing, but it's mostly related to biological applications, looking at biological systems. And sometimes I see, for example, in our field, this is highly interdisciplinary field. So that means there are people from computer science, people from chemistry, people from biochemistry, and people from physics, of course, there, and people from biology also. So there's people from all fields. So I think in PhD, you can definitely do that, especially if you're from mathematics department, you have more options. So let's say, for example, fields like physics and mathematics, you can go into many directions, right? You can go into, I don't know, mathematical economics or something like that, or you can go into humanities field if you're interested. I think you have a lot of options. As someone from STEM field, you have a broad number of options, I think. Skaldan ka question hai, how was your experience in Max Plane? I think that is already covered. Okay, I think those things are covered. लेकिन एक और उसका further question है स्कंदन का. I saw documentary covered by DW about its toxic work environment. How did you experience it too, and or was your experience different? Toxic what? I think I know what documentary you're talking about. I think so in Max Planck, the way it's structured is like this. So we have many Max Plancks, right? So there are, I think in Germany, there are a total of 90 Max Planck, I think, something like that. And in each Max Planck, it's kind of, so there are several departments. Each department is like centered around like a very big, very talented scientist, the director, right? And the director has absolute power, of course. And if maybe in rare cases could happen that, I don't know, you don't get along well with that person and your life is maybe doesn't go so smoothly, right? For me, I would say it was a very pleasant experience. I really learned a lot and people are very kind. I mean, I think I'm lucky and maybe, I have had a very pleasant experience, I would say. I mean, I didn't face anything toxic or, for example, I don't even, so my supervisor doesn't expect me to even reply on her emails or his email on weekends. So if they email me something on weekend, then I'm not expected to even reply there because it's on weekend. So I think the work culture here is pretty relaxed, which I kind of like actually. और एक मुदस्सिर के क्वेश्चन है, what kind of mindset do we need to set to achieve the higher education and this skill capable landing the internship at the International Foundation or the Harvard or any other top institution or companies like Microsoft or SpaceX? Just now in this technological era, ठीक है ना? So अगर किसी को इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक्सेल करना है, मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हिचएवर द टेक्नोलॉजी यू फील, आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर यू, इवन दोस हु आर स्टडीइंग इन अभी जो स्कूल्स में है उनको एडवाइस कीजिए, मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी IITs आपको क्रैक करना है तो लॉट ऑफ एल्गोरिथम, मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व. जैसे अभी इब्राहिम अभी सिमुलेशन करना है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स. You can do programming, you can learn programming later on. अभी आजकल तो कुछ छोटे छोटे जो प्रोग्रामिंग तो वो सब ChatGPT सब करके भी देता है, but you need to understand it. Okay, it's not like copy pasting. Then finally the algorithm development. Okay, that is the brain required. अगर उसमें अच्छा है तो you can excel. अभी Microsoft है, अभी what series referring to Microsoft, SpaceX या कुछ हार्वर्ड कहीं भी जाना है तो टेक्निकल के लिए आपका टेक्निकल स्किल्स होना इम्पोर्टेंट है. Then other things, okay, many things matters a lot. Recently, Jigzin Wangmo ने हार्वर्ड से मास्टर इन एजुकेशन किया था. So they look for what you have done in the past. Okay, what are the contribution you did to the society or in your field? Experience matters a lot. So they are in other field, okay, any field. अगर आपका मतलब जितना हो सके आपके ग्रेजुएशन या whatever B.Tech, M.Tech, whatever it is, उसके बाद इतना ब्रेक ज्यादा मत ले लो. मैक्सिमम हमारे लद्दाख क्योंकि क्या हमें यार क्या करना, बाहर इतना टफ है, हम अपने सोसाइटी से बाहर अपने लद्दाख में जाते हैं. दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट. ओके, जितना आप ब्रेक लगाओगे
आपका माइंड का रस्टिंग भी होता जाएगा। एंड देन फिर आप जो अभी ये मार्केट ट्रेंड टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन हो रहा है उससे आप दूर होता जाओगे, देन डेफिनेटली द इंडस्ट्री विल नॉट टेक यू और द इंस्टीट्यूशन विल नॉट टेक यू। ओके, इवन इफ कुछ ब्रेक होता है तो यू शो इन ए पॉजिटिव वे। लद्दाख में है तो ओके, यू वर्क विद सम एनजीओस, यू डू योर सम थिंग्स इन योर फील्ड, देन दैट पार्ट you show in a positive. Yes, I was doing this, and then try to go for some higher studies or some better institution that will open the gate. That is my suggestion. Ibrahim, if you want to add something. No, I think you pretty much covered everything. I think that's a very excellent suggestion, especially with the math thing. I mean, programming you can learn. It's just a tool. I mean, I learned it, I think, for my master's. I think especially I learned it because there was a course in an electronics course. We were supposed to know, we were trying to code this Arduino. I think it's a microcontroller which you can program to do various things to control electronic circuits. So I learned programming because I was forced to do it, and I learned it, I think. So programming learning is not a very difficult thing, but I think what Tashir said, I think correctly mentioned, is mathematics. A strong mathematical foundation is very, very important to even understand or code something new. I think it's very, very important. I think that's a very good point. I think that's all I would say. और एक ये इसका असल के क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट आईआईसी बेंगलोर, प्लीज हाउ टू प्रिपेयर। देखिए, अगर किसी को आईआईसी या आईआईटी ब्रांड चाहिए तो फर्स्ट स्टेप आपको 12th स्टैंडर्ड पे होता है। ओके, एनीवे आईआईटीज एवरीबॉडी नो, वन हैज टू गो थ्रू आईआईटी एडवांस एंड देन ओनली द एडमिशंस यू गेट इनटू आईआईटीज। इवन आईआईसी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस में भी आईआईटी एडवांस बेस के स्कोर के बेसिस में इन देयर बैचलर कोर्सेज दे गिव एडमिशन। ओके, and other than that there are like inspire or some talent hunt exams होते हैं, उसके थ्रू भी IISc या even now IITs also they started taking the students based upon international Olympiads scores. Okay, that is a bachelor level. मास्टर के लिए जैसे इब्राहिम ने बोला when he was in Jammu, हम भी जम्मू पे पढ़े थे, इतना it's not that much वो exposure नहीं, लेकिन जैसे one कॉलेज के वहाँ पे एक पोस्टर लगा था IIT जेम एग्जाम करके, दैट चेंज इब्राहिम्स लाइफ। आजकल तो आपके पास इंटरनेट पे सब कुछ है। सो दोस हु आर इन लाइक द बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ना, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस IIT जेम, और IIT जेम में शायद स्टिकर रिजर्वेशन भी होगा। सो यू डोंट टेक एस रिजर्वेशन एज ए एक्सक्यूज टू नॉट टू स्टडी, दैट इज जस्ट वन आपके लिए एक कोई पुश कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन जाना तो हमें खुद जाना है ना। ओके, दो प्रिपेयर फॉर द IIT जेम and try to get into the reputed institution for your masters, then उसके बाद वो ब्रांड ही आपको ले जाएगा, वहाँ की इन्वायरमेंट ही आपको ले जाएगा। एक बार आप IIT कैंपस में रहो या IISc कैंपस में रहो या इन अनदर टॉपिक यूनिवर्सिटीज में ना, फिर ऑब्वियसली आपका क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स के लिंक्स, वहाँ के स्टूडेंट्स पीयर्स लर्निंग होगा, दैट एंड देन द मोमेंट यू से आई एम फ्रॉम IIT IISc, दैट इंस्टीट्यूशंस विल वेलकम यू। अगर आप, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, अगर आप बोलेंगे मैं लद्दाख यूनिवर्सिटी से किया था, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी किया था, यहाँ से किया था, ऑब्वियसली यू विल गेट लोअर वेटेज। इफ यू आर ब्रिलियंट, ओके, that is also will give you some push. Okay, फिर स्कॉलरशिप एंड कुछ और क्या क्या क्वेश्चन है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो वी कवर्ड। I think so, yeah. I think we covered one last question, I think, from Stanzin Chospel, I think. Okay, NIT Jalandhar से आप NIT BTech कर रहे हैं. Okay, so you're confused if you should focus on placement or higher studies. So I'm not sure how it works in the engineering field, so that's yeah. But still I will think that these two are not probably mutually exclusive, right? If you do that thing, you won't be able to do the other thing, right? If you do your coursework really well, I think it helps all of these actually, GATE, higher studies, placement, I think. So please do your best in your coursework. You will learn a lot from that actually. But other than that, I'm not so familiar with the engineering pathway, so yeah, I can't say more. I think that part मैंने पहले भी थोड़ा कवर किया है उनको ना। और इसकी एक ने पूछा कि VLSI स्कोप, VLSI का अच्छा स्कोप है क्या? VLSI इट्स गुड स्कोप। So if somebody is interested in M.Tech in VLSI, you do one of the top NITs or IITs, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाएगा। So it's a good strategy, go for it. And then कहा कि he is doing Shaukat Ali is doing B.Sc Physics honors from Hindu. Okay, Hindu is one of the top college. Hindu से आप B.Sc honors, that to be honors कर रहे हो तो of course it's a good college, good course. Yeah, you should try for M.Sc like through JAM or IISc or IIT or so आपका भी अच्छा रहेगा।
Okay. Then ya yang suka the question na hand raise choose ya. मैंने कहा था बंद choose ना अभी time भी बहुत हो गया. Any further questions? मेरा था बंद चुना ले 2 घंटा हुआ. Yeah. Yeah, तेरे या बख्शिश. Shukriya, Tashi sir. Thank you, Vera. I think, yeah, again, thank you for what you do. I think you're doing a really great job, and I think this is very helpful for everybody. So keep it up, I would say. Yeah, thank you बख्शिश. ये सब से 11 बजे आगे निकलो. यहाँ तक निकले हैं तो I think you should go further and not look back. Thank क्योंकि you. बहुत सारा परेशानी होगी, कुछ कंपल्सन रहेगा पीछे हटने के लिए. I feel the field you are working and the talent you have a much bigger role to play for the advancement of the science, for the futures, not only for Ladakh, for entire world, or maybe for the universe, because the field you are working is it doesn't have a boundaries. It doesn't have the region limit. It's the science. The contribution will be great for the humanity, and it will be good for your own personal life. Okay, so until unless something very bad happens in life, I suggest don't come back. And of course, you have to help the younger generation to pull up. ठीक है ना. आप अगर मैक्स प्लैंक से PhD करके आप जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट डॉक करके फिर आप लद्दाख में कि फिर आप टीचर की जॉब के लिए आप आओगे, तो आई थिंक दिस बेस्ट ऑफ योर एफर्ट एंड योर नॉलेज. बट ऑफ कोर्स हमारे सोसाइटी के लिए तो हेल्प रहेगा ही. इतने टैलेंटेड डॉक्टरेट आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन यू हैव some better, you will have a better scope. Once you reach to some higher level, आप उस कम्युनिटी के लिए, लद्दाख के लिए, इंडिया के लिए उससे भी अच्छा कर सकते हैं. ओके, सो इसलिए इट्स नॉट ओनली सजेशन फॉर यू एंड फॉर एवरीवन. आप पूरा दुनिया को देखिए, ओपन अप कीजिए ना. लद्दाख में आप वी आर इन द फ्रॉग इन द वेल. वंस यू गो आउट दुनिया आपको बड़ा बड़ा दिखता रहेगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. Yeah, ठीक है. Yeah, bye bye. बख्शिश. संभाला बख्शिश. Thank you. Bye. Yeah, bye. Thank you.